Welcome back. Today we will discuss about Unit 5 UGTRB Chemistry. UGTRB பொறுத்த வரைக்கும் யூனிட் 5 கொஞ்சம் ஈஸியான டாபிக். இதில் கண்டிப்பாக நல்ல மார்க் எல்லாரையுமே ஸ்கோர் பண்ண முடியும். ஸோ அதில் சம் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் we will discuss here. அந்த யூனிட் 5ல் என்னென்ன டாபிக்ஸ் இருக்குது, அது எதில் ஈஸியானது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். கொஞ்சம் ஈஸியான டாபிக் தான் இது ரெண்டுமே. In first topic we will discuss some important points. Before that, I have given the detailed study materials in the WhatsApp group and practice questions. Those who wants, they can join. I will go to the Unit 5. Unit 5 பார்த்திங்க அப்படின்னா thermodynamics plus chemical kinetics. Thermodynamics plus chemical kinetics ரெண்டு யூனிட் இருக்குது. ஸோ ரெண்டுமே வந்து ரொம்ப ஈஸியானது. சில நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய லெவல்ஸில் இருக்கும். கெமிக்கல் கைனடிக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக். தெர்மோடைனமிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஒன் ஈஸி டாபிக். தெர்மோடைனமிக்ஸ்லேயும் ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக் இது. சம்ஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் வரும், சில நியூமெரிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும், பட் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் யூஜிடிஆர்பி பொறுத்த வரைக்கும். ஸோ அதில் சில இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் we will discuss today. So first, basic definition. Systems and surroundings. System and surroundings பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான், பட் பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்படின்றதுனால I have given as such. System வந்து பார்த்திங்கன்னா specific part of the universe chosen by thermodynamic study. For example, gas in a cylinder, chemicals in a beaker. Surrounding means everything external to the system that can exchange energy or matter to its energy or matter they can exchange between the system and the surrounding is called the surroundings. Next one, the type of systems வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா open system and closed system. Open system வந்து பார்த்திங்கன்னா exchange both matter and energy with the surrounding. சிஸ்டமில் இருந்து போத் மேட்டரையும் எக்ஸ்சேஞ்சையும் திங்ஸையும் வந்து ப்ளஸ் எனர்ஜி they can exchange. It is the open system. Closed system means they can exchange only energy. It will not exchange the materials. So it is called the closed system. On the other hand, isolated system is there. It will never exchange both matter and energy. Isolated system, it never exchanges either matter or energy. ரெண்டுமே எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணாமல் இருந்துச்சுன்னா that is called the isolated system. இது ஈஸி தான். இது நம்ம இப்போதைக்கு பார்க்குறோம். ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது கொஞ்சம் முக்கியமானது. இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கொஸ்டின்ஸ் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் அவர் எக்ஸாமினேஷன். எதெல்லாம் ஸ்டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் டேரெக்டாக கேட்காம இதனுடைய காம்பினேஷன்லையும் கேட்பாங்க. அதை வந்து டிஸ்கஷன் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஐ வில் கிவ் யூ த மாடல் கொஸ்டின்ஸ். காம்பினேஷனில் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. எக்ஸாம்பிள், internal energy, enthalpy, entropy, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, pressure, volume and temperature. These are all called the state function. Two are called the path functions. Example, these two are important. Heat and work. Heat and work are called the path function that depends upon the path. ஸோ இது ரெண்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேட்டை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்காது. இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த பாத். எந்த வேயில் போகுது அப்படின்றத பொறுத்து இது டிபெண்ட்ஸ். ஸோ இதுவும் நமக்கு கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது. இந்த பாத் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இதை பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம். ஒர்க் எவ்வளோ நடந்திருக்கு ஐசோலேட்டட் சிஸ்டமில், ஐசோதெர்மல் கண்டிஷன், அடிபேட்டிக் கண்டிஷன்ஸில் ஒர்க்கை வந்து they will ask you to calculate. Now, intensive and extensive properties. Intensive properties and extensive properties. Intensive properties are independent of the amount of the substance. Intensive means that will not depend upon the amount. So 1 kg இருக்கும்போது எவ்வளோ வரும், 2 kgs or 3 kgs இருக்கும்போது எவ்வளோ வரும் அப்படின்றது வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இல்லாமல், ஸோ எல்லாமே சேமாக இருந்துச்சுன்னா, அமௌண்ட்டை இண்டிபெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, ஸோ இட் இஸ் கால்டு த இன்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எக்ஸாம்பிள், டெம்பரேச்சர், pressure, density and refractive index. ஃபிசிக்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ் வரும், ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிலையும் வரும் ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ். ஸோ these are called the intensive properties.
எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா when you divide the substance it depends upon the volumes. அமௌண்ட்டை பொறுத்து டிபெண்ட் ஆகும். இட் இஸ் கால்டு த எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். எக்ஸாம்பிள் வால்யூம், இன்டர்னல் எனர்ஜி. இன்டர்னல் எனர்ஜி வந்து பார்த்திங்கன்னா அமௌண்ட்டை பொறுத்து வேரி ஆகும். இன்டர்னல் எனர்ஜி, என்தால்பி அண்டு மாஸ். மாஸ் ஆல்சோ சேஞ்சஸ் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வால்யூம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்டென்சிவ் ப்ராப்பர்ட்டி. தே டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த வால்யூம் ஆஃப் த சப்ஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் மோலார் வால்யூம். இது வந்து கால்குலேஷன்ஸில் நமக்கு யூஸ் ஆகும். ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி மோலார் வால்யூம். திஸ் இஸ் V by N. எவ்வளோ வால்யூம் எடுத்துருக்கோம், நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் எடுத்துக்கோ, மாலிகுலர் மாஸ் கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். Thermodynamic processes, reversible processes, process through a series of equilibrium states. Reversible process இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபினிட்லி வெரி ஸ்மால், ஸ்லோவாக இருக்கும். அப்புறம் ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒர்க் டன் இஸ் மேக்ஸிமம் இன் அ ரிவர்சபிள் ப்ராசஸ். irreversible process, in an irreversible process first spontaneous, ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும், involves friction and gradients, produces entropy. எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரியல் எக்ஸ்பான்ஷன், மிக்சிங் ஆஃப் த கேஸஸ். இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா irreversible processes. இந்த ரியாக்ஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கலாம். irreversible process they may be fast. நெக்ஸ்ட் வந்து ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ். டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஐசோதெர்மல் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஃபார் ஐடியல் கேஸ் PV is equal to constant, work done is equal to W is equal to, இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷன்ஸ் வரலாம். PV is equal to nRT V2 by V1. So volume of the second state divided by the volume of the first state. இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கேல்குலேஷன்ஸ் வரலாம். நெக்ஸ்ட் திஸ் ஒன் இஸ் த அடிபாட்டிக் ப்ராசஸ். இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டுத்தை பேஸ் பண்ணி நமக்கு கேல்குலேஷன் எக்ஸாம்பிள் எதிர்பார்க்கலாம். அந்த கொஸ்டின்ஸை வில் டிஸ்கஸ் இன் த கொஸ்டின் செக்ஷன். நோ ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்ச், Q is equal to 0. அடிபாட்டிக் ப்ராசஸ் அப்படின்னாலே Q is equal to 0. ஃபார் எ ரிவர்சபிள் adiabatic expansion or compression, PV power gamma is equal to constant. But gamma is equal to Cp by Cv. So work done is equal to W is equal to P1 V1 minus P2 V2 V power gamma minus 1. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட். ஸ்லோப்பு when you draw the pressure versus volume graph. pressure versus volume graph எடுத்தீங்க அப்படின்னா the slope of the adiabatic process is greater than the isothermal process. In a process, the slope of the adiabatic is greater than the isothermal process. But work வந்து பார்த்தீங்கன்னா isothermal work is greater than the adiabatic work. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு டேரெக்டாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம படிச்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் லா ஆஃப் தெர்மோடைனமிக்ஸ். ஸோ இது வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் நம்ம பார்த்துட்டு சிம்பிள் இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துட்டு நம்ம முடிச்சுக்கலாம். ஐ வில் give you the important details in the WhatsApp group. Energy can neither be created nor destroyed, only can be transformed. So this is the first law of thermodynamics. Energy வந்து we cannot create or destroy, but it can be transferred from one form to another form. Next to the delta U, internal energy U is equal to Q plus W. This is the basic law, first law of thermodynamics. Delta U is equal to Q plus W. For an expansion work, W is equal to minus P external delta V. Delta V is change in volume. P is the external pressure. Delta U is the change in internal energy. Q is the heat absorbed by the system. W is the work done on the system. W means work done on the system. So அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா when you do the work on the system, it will give the negative symbol. Sign convention, this is very important. That's why I have given here. நம்ம எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is very important. Yes, sign convention வந்து பார்த்தீங்கன்னா Q is equal to greater than 0 when heat is absorbed. Q வந்து பார்த்தீங்கன்னா greater than 0
when heat is absorbed. That means சரௌண்டிங்கில் இருந்து சிஸ்டம்க்கு வந்து ஹீட் வந்து அப்சார்ப் ஆகிருக்கும். அப்போ வந்து சிஸ்டம் வந்து will be in the higher energy level. ஸோ அப்போ வந்து ஹீட் வந்து அப்சார்ப்டு Q is equal to greater than 0. likewise Q is equal to less than 0 means சிஸ்டம்லேருந்து ஹீட் வந்து வெளியில் போயிருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஸ்டம் வந்து லெஸ் இன் ஹீட்டில் இருக்கும். ஸோ Q is less than 0, heat is released, and W is equal to greater than 0. ஸோ அது வந்து பார்த்தா ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம். ஸோ ஒர்க் டன் ஆன் த சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா W is equal to greater than 0, ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம். சிஸ்டம் ஒர்க் பண்ணுச்சு அப்படின்னா ஒர்க் டன் பை த சிஸ்டம்னா it will give the negative sign. W is less than 0 when the work is done by the system. So these are the very important ones we have discussed today. I have given the detailed materials in the groups. Those who want, they can join. Thank you.